নিয়ে চলে আসছি, সেটা হলো কীভাবে ইন্ট্রো মেক করা যায় উইথ canva.com। তো ক্যানভাতে প্রবেশ করলাম, আর তার আগে আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে আসা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে। তো লেটস স্টার্ট। বেসিক্যালি এখানে সব কিছু ট্যাম্পলেট আকারে আছে, যারা সিম্পল খাটাখাটি না করে ইন্ট্রো বানাতে চান সব কিছু এখানে অ্যাভেলেবেল। তো যদি আপনারা ফার্স্ট থেকে দেখেন তাহলে এই যে একটা ডেমো এখানে আছে। দেন নেক্সট এটা হলো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচ, এটা আউটরো, এটা ইন্ট্রো। এরপর নিউজ চ্যানেল ইন্ট্রো আছে, দেন আছে আপনার সাবস্ক্রাইব টাইপের ইন্ট্রো যেটা ওটা, এভাবে আপনার পপ আপ ইন্ট্রো আছে, এভাবে আপনার একটু ড্যাশিং ইন্ট্রো আছে। তো আমরা এটা সরি এটা তো ভালো লাগছে, বাট এটা প্রো, এটা আমরা ইউজ করতে পারবো না যেহেতু আমি ফ্রি ভার্সনটা চালাইতেছি। তো এখন আমি যেটা করতে পারি সেটা হলো
তো আপনারা যে কোনো এডিটিং সফটওয়্যার দিয়ে যেটা দিয়ে এডিট করেন সেটা দিয়ে আপনারা ক্রোমা কি মেরে